So we were discussing about the different coding standard examples and the coding standards that were used in or that are used in different companies or different organization. And here one example of coding standard, the fifth example we are going to study is error return values and exception handling convention. That is, whenever we are writing a program, normally we will include functions, we will handle exceptions, etc. So in order to identify or in order to simplify the debugging, the error condition, whenever we are using the functions which include error condition, try to return 0 or 1, which will help to debug, to simplify the debug. That means the program എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എറേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൈത്തണിലോ ജാവയിലോ ഒക്കെ പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു എറർ വന്നാൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീബഗിങ് സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കാൻ. ഡീബഗിങ് മീൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ ബഗ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് you try to return, that is you try to return the value 0 or 1 while using a function. Error condition വരുമ്പോൾ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will help to identify or to correct the bugs very easily. So in the next advantage or next example is avoid the coding style that is too difficult to understand. That means that we have to write a code which should be very simple and easily understandable. If the code is very complex, it will make the maintenance and debugging very difficult and expensive. The code എഴുതുമ്പോൾ maximum simple ആയിട്ട് എഴുതുക. കാരണം അത് then only you can easily understand what is the meaning of the code. ഒത്തിരി കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അത് മെയിൻ്റനൻസും ബുദ്ധിമുട്ടാകും, ഡീബഗിങ്ങും ബുദ്ധിമുട്ടാകും, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി തവണ നമ്മൾ ഡീബഗൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാച്ചുറലി കോസ്റ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ട്രൈ ടു മേക്ക് ദ കോഡ് സിമ്പിൾ. Another coding standard is avoid using identify for multiple purpose. That is, in some case, whenever you are writing a program, you will use certain identifiers. That is, maybe using it for different purpose. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ XY എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ I എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ മേ ബി യൂസിങ് സർട്ടൺ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ്, അതുപോലത്തെ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ സെയിം ഐഡൻറ്റിഫയർ തന്നെ കോഡിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസ്. ഇപ്പോൾ ലോക്കലായിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ആ സെയിം വേരിയബിൾ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ ഡ്രോബാക്ക് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് വെരി കൺഫ്യൂഷൻ. അതൊരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ബിക്കോസ് ഈ ഐ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആവശ്യം, ആ ഒരു കോഡിൽ എന്താണ് അവിടെ ആവശ്യം, അത് ഫസ്റ്റ് മീനിങ് ആണോ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മീനിങ് ആണോ എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു എനി ഫ്യൂച്ചർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു വെരി ദിസ് വിൽ മേക്ക് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതൊരു അഡീഷനായിട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സെയിം ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് പല തവണ പല പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ you try to use any descriptive and meaningful name which indicating the reason behind that particular identifier. ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we know the idea that we are using that variable or that identifier for calculating the sum. or fact, ഇപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമിനാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഫാക്ട്, അതറിയാൻ നമുക്ക് ഫാക്ടോറിയൽ കാണേണ്ട റിസൾട്ടോ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെന്നുള്ളത്. സോ ട്രൈ ടു യൂസ് ആൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആൻഡ് ഗിവ് എ നെയിം വിച്ച് ഈസ് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നെയിം എപ്പോഴും ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിന്, അതായത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലും വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് എ കോഡ് ഷുഡ് ബി വെൽ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ്. നമ്മളൊരു കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി കമൻറ്റഡ്. അതായത് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോഡ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടൺ ആസ് കമൻറ്റ് ആൻഡ് യു നോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ കമൻറ്റ് ഇൻ C and all. ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും പല സ്റ്റൈലിലാണ് കമൻറ്റ്സ് എഴുതുന്നത്. And what is the use of the comment means comment is a type of documentation that will give you better understanding, or that will help you to understand the reason for the code. ആ കോഡ് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ what is the purpose. അപ്പോൾ അത്
കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈ കമൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് documentation. Then another example is try to reduce the size of the or the length of the function. Function means that function is a set of instruction that is mainly used for any particular purpose. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫങ്ഷൻസ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സപ്പോസ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ഫങ്ഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓർ എ ഫങ്ഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ quadratic equation അല്ലെങ്കിൽ function to calculate the factorial. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it includes only the code which can be used to find out that particular result. ആ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എപ്പോഴും യു ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സ്മോൾ, എപ്പോഴും സ്മോൾ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. And if you feel that the function is too large, you try to break into small pieces. ഒത്തിരി വലിയ ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ചെറുതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കുക. Then the last one we are going to study is try to reduce the use of go-to statements. Go-to എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് പോപ്പുലർ, നമ്മൾ സിയിലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. go-to, it is mainly used for unconditional jump. Unconditional jump means that normally the instructions are executed in a sequential manner, that is one after the another. And in some case you want to change the sequence from one place to another. ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ തിരിച്ചു വിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can use the go to statement. But it is an unstructured, it will make the program unstructured. അതായത് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷനും ചെക്ക് ചെയ്യാതെയൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ കൺട്രോൾസൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, സീക്വൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ the program will be unstructured and it will reduce the understandability and it will make the debugging very difficult. അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ go to statements യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീബഗിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബഗ്ഗിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ these are the most popular types of standards we are using in code standards ആയിട്ട് സാധാരണ കേസിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള some of the examples are explained here, like global variablesൻ്റെ യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. Headers, you have to include the headers when you are writing for each and every module, and what are the this is also depends on the organization endokka venam ennallathu. This is only some of the examples. Then how to name the global, local or constants function, avana peru kodukkum endokka shraddhikkanam. Use proper indentation. Then while you are using, if any function error condition is present, if you are handling the errors in functions, you try to return this in order to make the debugging more easily, you try to return 0 or 1. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എറർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എറർ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ട്രൈ ടു make the code simple, that is you write the code in a simple manner, don't make it too difficult or too complex. It will not help you to understand the code properly. And try to give a proper name for the identifiers, that is meaningful name for the identifiers, and avoid the multiple purpose use of certain identifiers. Then code should be properly documented. Try to reduce the size of the function. If it is too large, if the function seems to be too large, break it into small ones, and try to avoid the use of go-to statements. So these are some of the code standards that we need to consider while writing the code. And already I said that the coding standards actually depends on the organization. The guidelines are described by the particular organization, and all the developers who are creating the code should have to follow it. And these are some advantages of coding guidelines. Why we are using, what are the advantages of these guidelines while writing the code? The points already discussed earlier. The first one is this: it helps to increase the efficiency and reduce the development time. ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്രിയേഷൻ വിൽ ബി ഈസി. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം.
The second one is that we can easily detect the errors. It will reduce the extra cost which is incurred by the project. അപ്പോൾ എറേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ കറക്ഷൻ വിൽ ബി ഈസിലി, സോ വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് വിതിൻ ദ ടൈം. നമുക്കൊരു ടൈമിനുള്ളിൽ വേഗം എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ എറേഴ്സ് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഒത്തിരി ടൈം നമ്മൾ ലാഗ് ചെയ്യില്ല. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ്. ദ തേർഡ് വൺ, നാച്ചുറലി ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. നമ്മൾ കോഡിംഗ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദ റീഡബിലിറ്റി, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി. ആൻഡ് ഹിഡൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഹിഡൻ കോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചില മൊഡ്യൂൾസൊക്കെ പാരലലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടാകും. അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിയ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എറേഴ്സ് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ കോഡിംഗ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്.